Okay, alwan ndị nke onye lezere elieno asịn anyasịn womanne woma baba kelik mekono ọnụ ahụ okwu na-eri ekwukwo ọnụ ahụ some ihe eri ekwu some and ihe eri me nke alika anyasịn enyi wenyaruale na-echọ ebenye abịa ọhụma na-ema na ebenye abịa because iwe madise ndị gbakịtali onye ọrịa akọ ekanka abịa so ya ihe rachọ na enyi ya ọnụ ketan maka na ndị ọbịa asa ka agwụ enyi ebenye abịa so I carry interjections sometimes for our brothers and sisters who are not proficient or do not understand the language, but they are from Igbanke. So we're on a fact-finding mission about the origin of Igbanke. We've had consistent and distorted story about our origin. So that's why we are on a fact-finding mission. It is only people from Igbanke that can write their story. And we're going to question the status quo where it is not consistent with our history. We're going to ask for an amendment. So, as a result, when I found Mr. O.J. Ehiogun. So, I know some social media. So, like, here we could as much as we can, no some on ndị ụmụnne anyị lechara ka ihe na-edị egwu ahụ ka hụ anụ ka hụ ewu ya ka ịchọ na ịmarị. So my brother, I think I need to go and have ya ka chukwu before na enye bido then ya gwa onye ewu. Omume mekele ka mono alwan mmele kuni o ehu ogun OJ ezokochichi nwa mgbidi okwe kwụ emihie ya ka ọkụkọ arụ ọnụmụzọ ya ka ahụlụa ngasị na ebu ihe na anyị kekwutane na ebu eche kachukwu na anyị kpọ ọfọ ngasị na ọrị na-enye mma na ọrị na ndị mbụ mma na ọrị na ndị nkenye mma na ọrị na okwe na-eji nwe mma ndị na-edi enyiwe ndị mbụ anyị kọla ahụ ya mani isi ihe ni anyị la-achọ ngasị na enye je uruko enye agba uruko enye anwụkọ enye jekon wegbu iseni ọrịa na enye mma alwada So okay ndo ka edo mariku so and here na get boy today and also me you are cool and Igbontor ka abịa. ezigbo onye Igbontor ka nwo. Okay, Igbontor. Okay, so let's check back. So that's just what I'm saying. It did it land on money. It's so cool. So I also here cool. I know some here many. Then say I won't Igbo. They say I won't Igbo. I won't deka. I won't deka. Igbanke kayo. And I will some song. So and yeah, I guess ne echo alia echo rare. That's the reason why we are trying to have everyone on board to tell our story and a consistent one across the entire Igbanke. So I will give you the floor to make your own assertion. So yeah, so I will show you. I know in hero. I'm gonna make it like a mono. About the history of Igbanke. Yamanakeko Umiemi. It is a deep history, and it's a very, very interesting history. Yes, according to as you said, that some people said that we are Igbo,
And some people say that we are Eka, and some people will say that's Benin or whatsoever. Ihe nchọ nkwu one anyị wụ ndị Igbake, anyị wụ ndị mbụ Chukwu kenyi menyizi menyi ọnwụ ihe meni one neke be mmenwa abịa ala Igbake onye mgbidi ụmụ okwu ya ka nwụ ịma ala Igbake ya ibu ekpọnwa Igbontor neke kadaji ndome kọrọ m akụkọ ne ọla hapụ ụwa gwakwọ m sị m nwa m jekemekwa akwụkwọ maka ne uwe nwa oge ahụ ne ejekeniwe akwụkwọ ya ogimeni edetukeniwe ihe ndị iche iche ka ne emeni ewu enya arụ ala Igbake ịkọla ahụ nkewu eziokwu ihe na ihe anyị consign one eziokwu arezene na onwele ndị lachọ na wege akụkọ enyi history enyi me politics, and which is very very bad. History is different from history of humanity. History of politics is different of history of humanity. Neka kendo mekwu ni mmenwa wonye mgbidi ụmụ okwe efanedi enyi chọwa mgbidi ahụ enyere hụ wụ onye wekpọ okwe ka akụkọdọ mekọ ande onwezi ndị ya wegbawo ụmụnne Igbake aha n'elu ụda mgbidi aha n'elu ụda Igbontor aha n'elu ụda enya zamale ndị ụmụ okwe zama ụmụ igwe zama ụmụ oro zama ụmụ obi nne enyela azama Igbontor ahụ nke tan na enyela azama azọnwa ihe wekpọ Igbake. Okay, Chorigo, it's so mokwe. Igwe. Igwe. Oro. Okay, go ahead. Ohi. Yeah. Alano. Efa isene mkpọ. Yawo ihe mụ ihe wekpọ Igbontor. Emeni eweche na ọrụ efọ nweche narịa nwekwarịa and ya mana efan na mkpọ welecha ụmụnne asụ ibe onye asụ ibe wee asụ ibe hụ na esụ ibe hụ na asụ ibe n'ikodo mere neke meni abịa neke Igbake ime Igbontor ahụ enyi nwe mmale aka mmale ndị n'idome bịa one it is what our forefathers bring igi me ịjụ ala ya ntụtụ ala ị ga-eto ntụtụ ala maka na ndị mbụ n'wefe mmụọ kwụ efe emeni abịa if you come to Inomokwe enyi nwe ihe wekpọ ọfọ mmụọ OFO ọfọ mmụọ. Okay, Chorigo, before you jump back at that form, and this Omokwe, Igwe, Omoro, and Omorie. So, sin no homo wale chane. Yeah. So, here
ehera gwen webi when the ndị nke izizi hụ bụzọ nọdụ bido Igbontor. That is the Aborigine. Yeah, that is what the English people call Aborigine. The Aborigine, the Aborigine, the first people to live in Igbanke, Igbontor. Okay. Okay, go ahead. So, when we some more, okay, yeah. Leki biawa, Ebuekpo, Idumigwe, Ane Omwigwe kwa akpo wengbembo, the children of Igwe, they are the children of Igwe. They have Ihewekpo, Nwobu, Nwoboro, Obu, Obiyo, Obu, Nwa, that is what we call a child. Nwa, N-W-A, Nwa, Nwa Obu, Nwa Yobu. That is the deity of Nde Igbontor. Emeni adazi mgbidi enwezi ihu ale mgbidi ihu ale IHU ale or yakpa ane or ala depending it's a dialect this is a dialect. So that is session the kind of and some more ichiche. Ibiawa yogi many emani abiawa ụmụ Igbo ebe ahụ ịhụ nwobu ya hụ ọfịa rieba ana ebe ahụ wa akpa afịa Igwe ịkọla ahụ some mmụọ mmechichere ebe ahụ ijezukazi ya hụ nwobu ndị Igbontor odomereza neke odomerezekwo eka nke ndị ake mpụla n'nkọgụ ihere hụrụ Igbake ya Igbontor. So emene abịa nwa mgbidizi ịkọla ahụ ihu ala ya ebe ejele ime omenala then ọrịa ka azụ Ebuekpo ụzọ gidigbo ukwu osisi yogbe ebe ahụ ihu ala enyi then onwezikwa ndị nwe ihu ala n'eke ụmụ ọha wee nwee ihu ala eka ozugbo so aka ka ihu ala wee re. Okay. So okay. Before yeah, well time and Joe, because Kandom Ekune, this is a fact-finding mission, and I can't have a chakale, so I can't go to Ogongba. yeah. So an initial story, you know, about Igbontor. What I say was a migration. What I say, a big butter be done nto. That was the nto. Because what we're trying to do is that I want to know can we reconcile between that and from what in here cash and anyone now. So you agree about Nto being one of the early settlers in Igbontor? Mba. Mba. Okay. So Chanamano, how did name Igbontor by any chance? How the name was given to the area Igbontor today? If not, we can go to the one and just trying to get some. So I have to state before we come about Nto, I have told you and F is or Echokwa Igwe Okwe Ohi and Oro Kandom Egwai Obi Na Uhu
ohu enejohu nwanne ya kwewo. And Ngoro Darushi, we are related to the ancient Idu Eri in Anambra State. Ebwekpa Anambra State today. Okay. We are related to that Obu Eri in Anambra State today. The finding is there. The Kingdom the Obu, as we have the Obu in Igbontor, that is how we have it over there. Okay. So, okay. So the Obueri and Igbontor. So this Omokwe, Omugwe, Omu Oro, and Omorie. So they are related to the Obueri. Is that Hirachoniku? One they are related. Ne, emeni irue batan ne. Ya ho ano asuso ne. Meyola so, ya kwa kare kwa so eba. Okay. So is it from Igbontor kwa Jameban or Igbontor from that Obueri kwa Abia Igbontor also? So and after ka sene Igbontor kwa ebuzo bi or ne Obueri ahon kwa ebuzo bi. Ya asụmaka kwuo nwa ka n'ihe mmadụ na-eji ngwa m that ne nwene kwuo ewu nwanne ya kwuo ewu na ụmụnne kwuo ewu. Okay. Leruo ọwụwa anyanwụ ya ọwụwa anyanwụ ihe wa akpa mgbe mbụ ọwụwa anyanwụ oge nwa at that time there is nothing working nwa Anambra efa wekpa Anambra wakpo mambara. Okay, I think so that I don't mislead. That Nto was not actually, I think, was not actually from the Benin Kingdom, from the story that we heard. Was say from the story that I heard before, actually from the Igbo area. Wabia, I think in the process of Wabia this Nwobu Irikuma, I was Wabia Gonzon as at that time. So, so I just want to clear that so that in the line I don't mislead you. So go ahead. Sorry, man, I'm distorting you because we're trying to get down to the root and some of the inconsistencies. Yeah, go ahead. Yeah, again, one emene abia ho ikola ahụkwo obu ahụ ebe ahụ kanye domeje mmiri ime mmiri nwobu n'ekwe domeje zikwo obu eri ahụ na-echeketa ọhụ ewo gwedele hosene nwanne kenye wo ọhụ ewele hosene nwanne kenye wo kenye bia ke Igbake ke Igbontor ebe ahụ kodome bido one enya ha na iluda ne keke ndomekwu na yin wo somo munne kane emena yin ha wo nyanwo kpotuwe ibia le egunzu eba onwe na onye nyikunu. We didn't meet anybody. This is what ndị Igbake have to know. We didn't meet anybody in that land. We didn't meet any human being in that land. Ekuzimozo, we didn't meet anybody in that land. We had the first settler in that land. So yeah, many orichariare, and I have mentioned the name here. Okay, so saying that emphatically that this is the first set of this and that. I ain't work any empirical evidence about that because we know that these people, the people, those who gave who gave birth to this Omori Omoku there, in that point there. So, and I can work enough evidence to prove me were the first people who settled that place there. Are you emphatically saying it that they are the people? Because this is going to document that. Okay. They are first people. When them both settle Alebaho, Buzo Billy Alebaho. Okay. When them they are the first settler, there was nobody. The fan when
onwere ndị wekwu weba ugwe ndị buzo bidan liba and ya ogi many asụsụ enyi karịkọ re tan asụsụ ahụ ndị nna nna enyi ndị na-edi enyi we so mgbe mbụ ya ka anyị karịkwa asụ tan ka ihe omume nwa ka ihe omume ugwu ya ka anyị eme enyi ri gị ịbịa enyi nwee ihe wekpa ogbugbu enyi ahụ ogbugbu ọrịarị. So we are the first settler. The first settler then kept their deities more. So nike odome resome, and which if you go there, you will see it by yourself. Okay, so this Mwobu, not only peculiar to the Igbontor so Ake, Edemodin, Omolwa, and all these things, Seychelles. Yes. Ndị na-elecha nwanne onwe ihe nwanne kwewu. They are one people. Okay. So yeah, sorry that we're all working together to make sure that we have a consistent stories, because they do a lot of people cool, which I find interesting and making us to really dig down into our history. Sorry, I'm just somebody's telling me to miss it up, so that's why I have some other people who are interested in these stories very, very well. But sometimes yes, Prince, we're just trying to get to the roots. I know that you've been very, very interested in actually listening to us. So it's just giving us the story from part of the community, the autonomous community from Igbanke, Igbontor, giving us the origin, how they actually started. But I know that you said you're hearing, but just to emphasize it. So our brother, okay, thank you so much. So what you're saying before I said that are they the one who extend to other parts of Igbanke? Or then I'm trying to go ahead. Okay. Down Diokba. As of that Igbanke, Igbontor, Nikodom Ebidon. Now ụmụnne wonde idumodi akụkọ na jenkonem ne we ha ebu ekpo ute okpo we jeme maka na wa agbanụ onye wekpo odi not od, not any ahụ, and that any is to misplace the history. That's anywhere like if there one any area there is nothing like N. OD. Then he was a hunter. He left a place called Utokbo, where Jeme a kind of weapon ale Ishan. Canning Bahon, as of that time, that place was not called Ishan. That land was not called Ishan at then. So they went for expedition, hunting expedition. So then they settled there, and at a time they started facing attack in that area. They have to return back. As they are returning, that was how they now came to a place where they are living today, which is Idmodi. Wakbowe Omodi. Omo Odi. Okay. Yeah. Yeah. Okay. So thank you. Yeah, thank you for so much, because for people who are watching, this is very, very deep. Yeah, they get on
monitoring ebe here near Abidon. Because so many are neighbor Abidon and Maracuba Jacob. So no here when I reku. So ne otan rajwa alam na John makane police station also. Ne other basomeze you denenya makane agbakala nkịtị maka okwu ebenye apụọ agbakala nkịtị ya oge nọkasị enye ekwu ebenye apụọ ọnụ hwa mmenyini ani ya oge nekasị people akọwa n'enyi ebenye alala rekeke nywa sobozi kọwa manuwe ebenye alala and ọmana hụ rekwu ihe ni ha ngi rekwu because ihe resi some ekureku one answer baby no most of the argument in earlier on the social media, on the internet, or on post-colonial era. So, which we're going to question when we get there, but we're focusing on the pre-colonial era because our history. So, Igbanke were autonomous community 6. So, we want to understand the history of each of these communities. China and some challenge had been so saka bueche together. So one day you are going ne okwa when the channel ku arose ne okwu n'okwu arime oboro chono gwenyi ne ora chono gwenyi denenya which ya kan ra chone enyi mari ano ya ole nwezukwa no ka juzukwa also an ahozukwa hele bounce kare eyezukwa no akpo the Facebook comment section or the YouTube comment section ya bazi enyi denenya because ijene ja kala konyo so oteta homo so yeah, I guess adegi eja chane le lu chane akekora ne ho ne den we crash nenyi ne den we crash nenyi so dodo ni hona le organ we ke gise ne rado ekpa organ ke giri ajusome when you ta ayamu ne kuzita ne wenyi so so another question on challenge first of all. Okay. Go ahead. Yeah. Ndị wakpo ndị aka wee hụ esi na we ha mbilibịa eziokwu nke na jim ihe na jim kọrọ ne nwenewe wụ eze mbili nwenewe eze mbili is related to enyu onwe ihe many something happened in mbili in those ancient time, olden days. Ezimbiri mu nwa wekpo ake. AKI. Okay. Yake yale ngbanedie banwe yale ngbaneje wedo meka akeko nwa o enye hi meke maka na ndị ihe achọ no we hi me eso we nwe ole nwe mmekọ ole di na ngbaneje aka na eje achọpụ ha so yake na eje achọ ne no gwe eli yaka ha ka gba na sa ya jeme no mumu na elihu ele ndị omunne nwa who are those his brother when they bottom ya enyiwa so ngba aka gba ha onwa ofo mmo uwe opo we no do nanyi do mare ne nwanne kenye wo maka ne ofa ho or very sacred mgbe ihu la ofo e ka mare ne onye no nwanne m so yake akedome ake abiri eba ho ekpo nwa obi ogbatan obi ogba mgbe mbụ keneji ndomekwe oso nwu yiri eba ho yaka abiri eba obiri nwe eba amụ nwa
If you ask question, they will show you the road. Obi, Ogba, let's say, Yamane Mugunwa, Yang fine. So, Yawano. So that was how Ake, Obi Ogba came about. Okay, so I can need a little bit of clarification there again because Igbontor, that the Igbontor, the Ake. So what I can establish, which probably maybe may not be today, extensive research again, where those Kepo I found the home this Omokwe, Omigwe, Omo Oro, and Omori. Kiefa, the Igbontor himself or on home London. Ihe mmanya kwa one Igwe, Okwe, Ohi, nwanne. Okay. Okay. Nwanne. So, efane diwe. Yakwe butole ne bote ijanwe Igboto ka hu mu Igwe, ka hu mu Okwe. Okwe wechokwa ngbidi. So this is actually very interesting and that's Omokwe, Omigwe, Oro, and Omori. So these are quarter service and Igbontor. Yes. Okay. So that one plays to that origin of both the story, a little bit story of the Ntor and the origin, like as you rightly said, probably from the Igbo, but the one from Ake. If Ake were migrated from Mbiri, then also be a little bit of the destruction because Ake ruled this fight when Kuma Bendi Mbiri Abia. But so cure the relationship now between where and Biribia led the all this Omigwe, Omoro. Is it that one of them Jambiri or Mbiri? You go from what we're saying now, the information I gather so far, Oneka Mbiri was almost already in existence before Igbanke. Nwanne kwa nekeke ndo mekune Ezembiri. Wumbiri. Ako wanya ho ka agbada hazikwo. Welecha biri okirikiri ebe ahụ. Ke mbiri le exist nike enyiwa Igboto la exist. Can you hear many? What happened is that Eze Ake. Yeah, Ake was in a time have a problem with his father. So he now moved down to Igbontor. Ya Iban wakpo Ake, ya ka abili Iban. Wakpa Ake Obiogba. Ya. So that is the history we have. So he left in Mbiri when he had problem with his father. Okay. So probably Mbiri, and is related to Anambra too, a place called Anambra today. Yes. We'll come to that because this, first of all, the Igbanke is firstly very, very important as of now, as part of because the Igbanke is already really made the storm now. So, Rako come on here and Mukachana for ndị bile n'Igbake ndị mara n'Igbake were agụ enyi ka Igbake dom bidon and which anyị ara n'ekune anyị kweri ọhụ so ya anyị ga ajụ some because na omeni ndị nede enwe eble munu because na ebue manelu ya ka ha oge meni akụkọ kwa akọ shin
which all the casino again. Yeah, get your book in your so makene akiko akọ or work more thought no diale. Agwamo kwedo me bia kwedo me ro kwedo me bidon so me. So so I don't know about him kegide to me no him kegide ta nso agbonde na eke reka. So yeah, gi kiazon ya nege kwe the pre-colonial era. Because so many when any doubt pre-colonial era homa, then the back half for my answer ka jota ran the post-colonial era. Because the reason was that a question that thing, but with like enough proof. Enough proof that tells a consistent story. So now for the Igbontor, the Okwe, and so this community, so Kwebuzokbo Onyarake, this entire community, Igbontor, Wakobama, Wakboma Igbontor. Kake kodo me koko ne ileruenya like me, Menwa, I am not in seniority or supremacy. And that is what we have to do away with. Because I sense that the problem we are having is of this trend of this supremacy. That's a bit different. For them saying like the Igbontor, is it Kwakpo Eze Obi or that's the original king of okay. The original title, that is the stone of Nde Igbake Mgbembo, Leru Mgbembo, here Wakpo Eze. Ow! Now let me play it where you can get it very well. And you want Eze Mwobu. Yahwan, Eze Mwobu. Le cheketan, Igbontor Eze Mwobu. Le cheketan, Eze Mwobu. Then Agwale ne Nde Igbake utele we yuzume efan wekpo Eze. Okay. Yahwan. So at a traditional too. Okay, that's good. Okay, firstly, this story era going now. When Akekon era Akonwa, okay, and Igbontor. So, Nde Igbontor le chane Amano Akekon on Suzebo is it consistent with the reality on ground within the traditional council? Look at that place now. Well, just like as I told you, some people may know. You know, we are not a kind of people that come always to be telling history. For me, they must know why they're supposed to know, and if they don't know, then should go back to the history and look at what is in the land. And that is what I tell our king too. Let him go and see what is in the land. And and then on the kesene it is very bad for somebody to use history to conquer himself. So in here yakwe jakakeko efandem bo uto nekambia irungbidi enyimumu eza enyimumu ozara enyimumu ozara. So all those na agwale ndị na-ewu enyimumu ezogidigbo enyimumu ụmụ ezaja. Now let me give you the history of this man, the great man called Ezogidigbo. Ezogidigbo is a very wise man. And Ogende Ochagebia, the weapon the Portuguese, the Greeks. So when then came, I think 600 to 500 years now,
So Ezogidigbo wazo mafia. Eze Ogidigbo wazo ozwafia. Now Ezogidigbo Kigwe Ndi Bini. It was Bini people that eliminate Ezogidigbo. It's in the history. It's in our history. The Bini people then eliminate Ezogidigbo. If then come in tomorrow, then come in anywhere, I will come and I will prove it. Then kill Ezogidigbo. Was it during the conquest? Yes, during that time. That was when Ezogidigbo was killed. So because he disagreed. He disagreed with them that he will not pay tax to Oba. Now, there was also a man called Ezenyi. That is down in Omolo side. It was also the Bini people that eliminated him. So ya can they back suppose either kawente mare ne okun la chonu enu enwo weye maka ne wo agi egbu ndi no kanyi kane mbo wepuke. So kwado megbu onye wekpo Ezenyi bone onye wekpo Ezenyi eso ekmo ka abia. No, it wasn't ekmo. Ezenyi ra ale mbilizikwo, because the problem is that that is a Ezembiliden. Some of the Ezembiliden, they were very, 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 very brutal, and they don't tolerate nonsense even to today, So a lot of people left that Mbili. So when they are coming back, they will come back to this our area too. Yeah, we've been working with bottom. So Ezenyi Ngbolwaha ọha mbiripu jeme ekmo ekanhose. Then Ngbolwaha makene ogbanu ogbuenyi Ngbolwaki azo abia na ebiriye na ngbidi keneji ndome ka ya manakiko ya ke ndi ngbidi asimba amukwo ọrụ ekpo ọrụ dibie, learning his native doctor work and onwezogun wasamba ebomeni aleho ekebale ya gbada eka nike Ezenyi dome jeme ka ho wekpo eba le biri wa pa wa iru eba ihe wa pa Ezenyi. Okay. So wa pa eba ho Ezenyi iru eba ihe wa pa Ezenyi ne ka akeko wa domeri a ono le ngbidi kana wa asimba no se ka do ebiri ngbidi ya kpotu ne ko do me kpotu eba o azo onu gbo eba. Then ngbe we gbo akwedo me gbo wane we du okpo ye ne oba obini ngba ho o choko do me gbo makane the man is chicken. He was very strong, so he now sent nwa okpo neka nwa okpo from there neka nwa okpo nwa do me jale leak the secret of the man. Onwe ihe wa akpo aka ihe wa agbeka ihe kale onwe ho agba olu emeni ihe achawa na ofori ya ihe wekpo ihe afori ni. So the secret wa akpo nwa to kpo aja le leak ni na jiwe o oba niko the man do me onwo iyi ohu akpo yese the ba ho ke the man the man ko fori mi nwa o neka the man do me jademe neka nke the man do me go get on. So neka akekori ba ho already. Now, Okay. there was a time again. Ndid Miru, because somebody says something about Ndid Miru. Ndid Miru we Igbontor Ohukwewo.
Can they do me use ogele time? Why did they use ogele? Wone Nindi Dumiru was feeling cheated. They were feeling cheated. Yeah, give me the time we are here of easy. You know, they were feeling cheated. Nwoke who we work for Okotokpo. Okotokpo. Yaka asene mbao. Ne ndị Dumiru ka wụrụ eze. No eke nwe eze we. Ebe ya mane dibia ọla akpa mkpọgụ. Ya ka ne di hụ mmenwa wekpo uji nwa ngudi okwe ya ka anụ ke di manile ekwu ya mana okwu ya ka asị ọla akpazi mkpọgụ bịala ewe ihe ọfịa ya ka asị mba o nejima akpọ eze nyi mgba hụ ya ka asị a ne elekwu ihe lachọ n'ome so ya ke wa akpọ di man wa du ekwu so wa so okay ebomani hụnọ ihe le stokwu ne we ogele we yuzu ogele so ne also pozini won abiazila aworo ezeze be omeni ezaria le Igbontor le kore ihu ane ka ụzọ nwa onwe ụzọ wekpo ezogidigbo and what is the reason why we Igbontor is ụzọ as Ozo Ogidigbo is because of that man called Ogidigbo. So Nekwado may resolve Okundi Dumiru. That is why Ehuawa Orumeneken maybe 50 years, maybe 50 years. Let me just round up, maybe 50 years. That thing will also come. Last year here, indeed Miru teacher was one where Memi Heza. Okay. So Ogidigbo, I find Idu. Ogidigbo no, Igbo na. Okay. So on yeah. Okay. So thank you so much. I know that you spent time to give us the history. So the story of Igbontor is becoming clearer and clearer, and it shares similarity to the people Ndoleku, what you said, and you added another layer to it. So well, I try to find him out. How many this story within that's the can they both of them accept this story, and if not, I want you to be part of that thing there. Okay, don't establish all those things because we need to document and need documented this history properly. Properly because Igbanke and documented history because all the census supposing was somewhere, all the census across all the palace, all the Igbanke at all. And so thank you so much, and I really appreciate your story and how consistent you've been on that story. So one of the first steps, so and was some layers. So we're still going to come back again. Like I can do my cool. I live pre-colonial. Makene question do my bidon. One day hijacking why you another narrative. So which is absolutely very, very bad for the people of Igbanke. So that's why I engage in this fact-finding mission. And I go back to the roots so that the story and everything there. But thank you so much. But I think the one of the most clear story actually from Igbontor. So we're going around the entire Igbanke to actually get the true stories and every other thing there. Makene, why this thing again?
ogere mobi or mangichon in my hand because akwụkwọ ahụ dị wakpo the British also. I'm not Aaron Mekun Kendere Nigeria at all to a question here. But to answer a question of those things. Makane omenanye nwene ebuchene anyị wegbamane history and lechane ebenye abia. So that's the most important thing. And I'm not swayed by the distraction so far because we're not fighting anybody. So that's just the most important thing. So I just want to say thank you for taking out your time and coming to share your perspective and the history. So we'll just say, I'll say I'll stop home. Going back to the root to make sure that the story that we're saying is consistent to the reality on ground from our traditional council. So yes, so here I'm gonna go. So I let Chanke yene one year car and come on. Okay, so yeah, thank you so much, Ndo. So yeah, I want to say okay, so I want to make you call them yeah, in the wisdom I give Banketan. So I had him Kachuku. So no, no, and I am trying on the kind Duduni. And a general but we can agree, we can disagree to agree, but at the end of the day, people when you kind of maybe so here man go here who go na there so man and them bo. So rather than any get chonde ka go any can a big back here bidon na cancel la juman them bo. So that ne a bank and ya money so that ne o many when they're after to and your money ke dome shari woku amani ke dome one woku so ne do na anele we won because people ka waka to yo no ko no ho ka money ne and you kuma second kuma kan ekusha kan do dunia kan na le ono le chane and le chaka kuba meka homo ne makene esu eku nwe anyị sakari awa reporters egwane eku ale ehu ejanson ndị hụ akpọ ndị bụ na ndị gọọmenti nwanyị hazi Igbake ụlọekwo lechara ebe ahụ kwuo kwa amalide n'ụlọekwo hụzi ahụ ka ihe a na-arụzi ahụ so ya oge mene anyị lechara ka ewuzo na-enwe ọtụ enyere na-edu ihe alụ ọgụ ọha na ihe ọla zụ Igbake arịala ala Igbake arịala ebe ahụ pụta ịchọ na-emara ka Igbake dome bido so ya ka narị ọnụ lechara ndọ emekmeke so how can is your council sha no keleke me nwona ọrụ na-anya mma ihe mmanwale wechekwa ya ma n'okwu one n'ọrị mkpa onye nwale ọmarịkodo me nwale maka na ọnụ lezenya oge ikiken ọnụ ahụ ana agwọlelu male agwọ ibewe ana ya ma ihe ọrị mgbu eme na emene ya manye nwe onye ọzọ eburu ikpo ule n'ukpo obukwasa isi oburu ihe wekpo okwu ofo obukasa ya ase ka ahọzia ihe nna agwa ndị Igbake one onye ọbụla ya wetu obiala na ọrị na mma ọrị na mma onye wezili iwe nwene maka na ọrị mbụ arị mbụ alienyi bi alienyi ọrị na mma na onye ọzọ abịala agwa ma na ya nwa libi ana ya ihe kpaso onye nwa iwe asị ebe na egwu nwa na-enyetere na-atụ egwu na elene akụkọ ihe wa ebue imebu abịala akọma so ụmụnne kenye wụ ka mmenwa dọma ghọta ana ihe na-eji ngwa m ya ka mmenwa bucha obi ha nwata mgbe nnụma akụkọ enyere ugbo wakọ na-enye akụkọ so ya ihe mmenwa nwe ya ka ngasị nkwuwa
ọrị n'ọnụ mma ọrị n'okenye mma ọrị n'okpo mma alụa na alụa na anyị Yes, je sir. n'egbu Yes, sir. Okay. No.